Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët përsëri në AlexanderTV. Sot do të ndiqim disa dialog të përditshëm në anglisht. Do të fokusohemi në 3 vende të ndryshme pune. Dialogu i parë ndodh në një hotel. Dialogu i dytë në një restorant, ndërsa i treti në një supermarket. Shpresojmë që këto biseda të thjeshta do t'ju ndihmojnë në jetën tuaj të përditshme. Le të fillojmë. Situata e parë, në hotel. Good morning. Welcome to the hotel. How can I help you today? Hi, I have a reservation for tonight. Great. Can I have your name, please? It's Jessica Brown. Thank you, Jessica. Your room is ready. Here's your key. Thank you. What time is breakfast? Breakfast is from 7 to 10 a.m. Enjoy your stay. Situata e dytë, në restorant. Good evening. Welcome to our restaurant. Do you have a reservation? Yes, I do. It's under the name Jessica. Great. Your table is ready. Here are the menus. Thank you. What do you recommend? The pasta is very popular. Would you like to try it? Yes, I will have the pasta. Thank you. Situata e tretë, në supermarket. Hi, Jessica. How can I help you today? Hi, Ilir. Where can I find the milk? The milk is in aisle 3. Do you need anything else? Yes, I need eggs and bread too. The eggs are next to the milk and the bread is at the end of the aisle. Thank you. I will go get them. Faleminderit shumë që na ndoqët deri në fund. Shpresoj që këta dialog t'ju kenë pëlqyer. Praktikojeni për të përmirësuar aftësitë tuaja në anglisht. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju ftojmë ta ndani atë me miqtë tuaj që duan të mësojnë anglisht. Për më shumë video si kjo dhe për të përmirësuar anglishtën tuaj, abonohuni në Alexander TV. Faleminderit që ishit me ne. Shihemi herës tjetër.